Good afternoon, all of you. Let us start. Just before we start, we are revise something. Day before yesterday, I just remember that one note I will put you wrong. One note. That note. So all of you open that properties of eigenvalue page. Properties of eigenvalue page. In that, we have see the first note sum of eigenvalue of A is equal to sum of diagonal element. This note is correct one. Then product of the eigenvalue is equal to the determinant of the matrix. This note is also correct one. Eigenvalue of a symmetric matrix are always real. This note is also correct one. Eigenvalue of triangular matrix are diagonal entries. This note is also correct. If any one of the eigenvalue is zero, then matrix is singular. This note is also correct one. So when you go to the next page, in the next page, the note is this note. Now try to. So what is mistake? Actually, this 7 note is correct one again. 6 note ला मी मिस्टेक केलेली आहे. तुमची 6 असेल किंवा थर्ड असेल, I don't know. If lambda 1, lambda 2, so on, lambda n are the eigenvalue of a matrix, then eigenvalue of here is not transpose, here is A inverse. काय आहे? A inverse. Just change. A inverse R 1 upon lambda 1, 1 upon lambda 2, 1 upon lambda 3, so on, 1 upon lambda n. Change कळालं प्रत्येकाला? हॅलो? Yes, sir. त्या ठिकाणी ट्रान्सपोज नाही, त्या ठिकाणी इनवर्स आहे. जस्ट चेंज इट. कारण की आयगन व्हॅल्यू ए आणि ए ट्रान्सपोज जवळपास सेम असतात. ओके. ए इनवर्स आर 1 upon lambda 1, 1 upon lambda 2, 1 upon lambda 3, so on, 1 upon lambda n. ओके. हॅलो. चेंज कळाला प्रत्येकाला? Yes, sir. Okay. Now we go to the next part. Okay, very good. Okay. So last time we had discussed about the eigenvalue and eigenvector. We have solved some example also. Now we see the type 2. Type 2 is repeated eigenvalue for non-symmetric matrix. So write on the type 2. Type 2 repeated eigenvalue for non-symmetric matrix. Repeated eigenvalue for non-symmetric matrix. So all of you know that how to check whether our eigenvalue is right or wrong. How to check whether our eigenvalue, what you calculate that eigenvalue is right or wrong. So how we check? Sum of Diagonal element. product of By using the two property. Do not check for one property. We check both properties simultaneously. What is the first property? Lambda 1 plus lambda 2 plus so on. Sum of all eigenvalue is equal to what? Trace of A. That is S1. Okay. And simultaneously we check the product of lambda 1 into lambda 2 into so on lambda n is equal to determinant of A. We check both case. कारण कधी कधी काय होतंय की एक केस चेक करायला गेलं तर तुमच्या आयगन व्हॅल्यू वेगळे असू शकतात. बरोबर आहे ना? त्यामुळे एक केसनी कधी चेक करायचं नाहीये. आता रिपीटेड आयगन व्हॅल्यू कसं चेक करायचं? रिपीटेड म्हणजे काय? लॅम्बडा 1, लॅम्बडा 2, लॅम्बडा 3 मधला रिपीट कुठला आहे? कसं चेक करायचं? बाय युजिंग दिस टू प्रॉपर्टी वी चेक विच आयगन व्हॅल्यू इज रिपीटेड.
Okay, which eigenvalue is repeated. So for that, we have solved some example. We are take 3 example. Just see here concentrately. So here are the first example. Find. We take 3 different example. We take 3 different example. Find eigenvalue and eigenvector for the following matrix. For the matrix is 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2. Solution. The process is same. Everything is same. Nothing change. So what is the first step? What is the first step? We find characteristic matrix A minus lambda I times X equal to 0. So A minus lambda I, the matrix 2 minus lambda 2, 1, 1, 3 minus lambda 1, 1, 2, 2 minus lambda. X is X, Y, Z is equal to 0. Give us equation number 1. Okay. Then next, what is the characteristic equation of this matrix? Characteristic equation are lambda cube minus S1 lambda square plus S2 lambda minus determinant of A equal to 0. So what is the S1? What is the S2? Onward determinant. Yes. S1 equal to 7. 7. S2 equal to 4. 4. Just calculate properly. Just calculate properly. If you're wrong, जर तुमचे S1, S2 आणि 11 तर तुमचं सगळं चुकणार आहे लक्षात घ्या. S2 is equal to 11 is not 4. S2 is equal to 11 and determinant of A. Just calculate determinant by using calculator. That's the easiest one. Okay, our determinant is 5. So from that we got eigenvalue R. So your calculator shows only 2 values. Which 2 value? Your calculator shows only 2 values. Which 2 values? Your calculator shows only 2 values. Which 2 values? 5 and 1. 5 and 1. Third value तुमची दिलेली नाही कॅल्क्युलेटरने. बरोबर आहे का? So your equation is lambda minus 7 lambda square plus 11 lambda minus 5 equal to 0. हे तुमचं इक्वेशन झालं. बरोबर आहे. त्याच्यावरून तुमचा आयगन व्हॅल्यू काढला. मग थर्ड आयगन व्हॅल्यू कुठली आहे? So which is the third eigenvalue? Which is the third eigenvalue? How we check? So for that, lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to S1. So just we have put the value. Just we have put the value. So lambda 1 is 5, lambda 2 1, lambda 3 is equal to S1 is 7. So this implies lambda 3 is equal to 5 plus 1, 6 plus lambda 3 is equal to 7. So lambda 3 is equal to 1. म्हणजे तुमचा जो सेकंड आयगन व्हॅल्यू ते रिपीटेड आहे. 5 1 1 is the eigen value.
वाटलं तर परत चेक करा. λ1 into λ2 into λ3 is equal to 5. So 1 into 5 into λ3. So this implies λ3 is equal to 1. By both case, we have calculated the third eigenvalue. This is useful for finding the third eigenvalue. This is useful for online exam also. Clear? Which is the third eigenvalue. So in this way, we have find a which one is repeated. Your calculator shows only two values, or sometimes it shows the one values. But your question is cubic equation. Cubic equation means what? Number of root of that equation. Number of root of that equation is equal to what? Highest power of that equation. In this way, we have calculated. So number of root is equal to what? 3. 3 equal to, we need a 3 different root. So 3 root we need. Here we got only 2 root. So lambda equal to 1. So now to find x1 for lambda 1 equal to 5. So equation 1 becomes, इक्वेशन 1 आपल्याला भेटेल लॅम्बडा 1 इक्वल टू 5 पुट करा, त्याच्यामध्ये काय भेटला तुमचा मॅट्रिक्स असा भेटेल जसा तसा. सो व्हॉट इज मॅट्रिक्स बिकम 2 - 5 इज -3 2 1 1 -2 1 1 2 - x y z. There is, so we write the different equation. What is different equation? -3x plus 2y plus z equal to 0, then x minus 2y plus z equal to 0, x plus 2y minus 3z equal to 0. Now use Cramer rule for two different equations. Now the job is your, we use these two equations. Which two equation? Job is your Cramer rule for कुठल्यासाठी? हे पहिले इक्वेशन, दुसरं इक्वेशन आणि तिसरे इक्वेशन. So use Cramer rule for first 1 and 2. 1 and 2. So we got x divided by, directly x divided by 2 minus 2 minus y divided by -3 -1 z divided by plus 6 minus 2. So we got the x divided by 4, y divided by 4 and z divided by 4. So we got that eigenvector x1 equal to what? 4 4 4, or this is symmetric form. What is it? 1 1 1. एखाद्याला वाटलं की पहिलं आणि तिसरं यूज करायचं, पहा बरं का. एखाद्याला वाटलं पहिलं आणि तिसरं यूज करायचं, काय फरक पडत नाही. पण क्रॅमर रूल पहा कसा यूज होतोय. क्रॅमर रूल पहिल्या आणि तिसऱ्यासाठी x -6 -2 -y plus 9 -1 z -6 -2 काय भेटलं? x डिवाइड बाय -8, y डिवाइड बाय -8 and z डिवाइड बाय -8. म्हणजेच काय तुमचा x काय भेटला रे? -8 -8 -8. म्हणजे सिम्प्लिफाय करून काय येणार आहे तो 1 1 1. म्हणजे कुठलाही यूज करा तुमचे इक्वेशन सेम. आलं लक्षात? पण त्यासाठी दोन डिफरंट इक्वेशन घ्यायचे क्रॅमर रूल साठी. कुठलेही दोन डिफरंट इक्वेशन घ्यायचे. एखादा म्हणाल की मला क्रॅमर रूल यूज नाही करायचं, मला होमोजिनियसनी जायचंय. होमोजिनियसनी जाऊ शकतात. R2 मायनस काय करा? R2 3R2 प्लस R1 करा, 3R3 प्लस R1 करा. वी गॉट द रिक्वायर्ड आन्सर, नो प्रॉब्लेम. फॉर रिड्युसिंग दॅट स्टेप, त्यावर तुम्ही म्हणणार रँक ऑफ ए इज इक्वल टू रँक ऑफ ए बी इज इक्वल टू वॉट मे बी इज इक्वल टू 3 युनिक सोल्युशन. देन यू फाइंड इन्फायनाइट or what will be the solution, you find that solution. त्यावेळी पण तुम्हाला परत कॅल्क्युलेट करावं लागेल. अशा वेळी पण तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. बाय रिड्युसिंग आवर स्टेप, फॉर दॅट वी यूज जस्ट अ क्रॅमर रूल. युजिंग a 2 or 3 line, we got the answer. Clear? So this is your first eigenvector we got. Everyone is clear? Any problem? No sir. Okay, so write down. Sir, एकदा सांगा. Okay. So process step is same. Process and step is same. What is change here? What is change here? Everything is same. What is change here? Change काय झालंय? एक eigenvalue रिपीट आले आहे. ती कशी ओळखायची आहे? तर तुमचा S1 S2 आणि डिटरमिनंट तुम्ही जो काढलाय त्याच्यावरून तुम्ही कॅल्क्युलेटरवरती पुट करता. तुमच्या कॅल्क्युलेटर डिस्प्ले वरती दोन आन्सर असतील.
एक 5 असेल आणि एक 1 असेल किंवा 1 and 5, कुठला आयगन व्हॅल्यू रिपीट आहे? कारण ह्या स्टेपला किती पाहिजे? 3 इक्वेशन, 3 व्हॅल्यू पाहिजे. मग कुठला रूट रिपीटेड आहे ते कसं करणार? सो बाय युजिंग द कॅल्क्युलेशन λ1 plus λ2 plus λ3 is equal to S1. So we just put the value 5, 1, λ3 is equal to S1 is 7. So just we got that the simplification this calculation λ3 is equal to 1. म्हणजे कुठला रिपीट आहे? 1 is repeated आहे. ओके, सेम प्रोडक्ट चेक करा, सेम प्रोडक्ट चेक करा. ह्या वेळी आयगन व्हॅल्यू काढा. बाकीचे प्रोसेस इज सेम ॲज प्रिव्हियस एक्झाम्पल. Process is same as previous example. This is the eigenvalue and eigenvector. Clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Just write down. Just write down. After write down, we go to the next page for the next eigenvector.
ओके, झालंय? पुढे जायचं. येस सर. आता फॉर λ2 इज इक्वल टू फाइंड आयगेनवेक्टर, पुढचा to find eigenvector for λ2 is equal to 1 is equal to λ3. थर्ड आणि सेकंड आयगेन व्हॅल्यू सेम आहेत, बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? Yes, sir. Equation 1 becomes Yes, sir. equation 1 becomes what is equation 1? Equation 1 becomes so lambda equal to 1 टाकला काय भेटणार रे? Lambda equal to 1. 1 to 1. Very good. 1 to 1 and 1 to 1. 1 to 1. When you put the all the value, we got the all equation are same. X, Y, Z 0. So from that we are add on the matrix form. From matrix we are add on the equation form. So we got only one equation, x plus 2y plus z equal to 0. X plus 2y plus z equal to 0. So how many equation we got? Hence we have one equation and 3 unknown. आपल्याला एक इक्वेशन आणि 3 अननोनच आहे. नॉर्मली आपण कन्सेप्ट कसा पाहिलेला आहे, 2 इक्वेशन आणि 3 अननोनचा. त्यावेळेस आपण काय करतो रे? त्यावेळेस आपण काय करायचो? थर्ड व्हेरिएबल इज इक्वल टू काय पुट करतो? टी पुट करतो. आता या ठिकाणी एक इक्वेशन आणि 3 अननोन आहे. किती व्हेरिएबल आपल्याला पुट करावं लागतील रे? 2 variable. 2 variable. व्हेरिएबल इज इक्वल टू काय पुट करावं लागेल? डमी व्हेरिएबल पुट करावं लागेल. पहिल्यांदा आपण पुट करू ऍज युजल z इक्वल टू टी आणि नंतर पुट करू y इज इक्वल टू s. सो द t and s belongs to r. त्याच्यावरून तुमचा x काय भेटेल रे? x प्लस y इक्वल टू s 2s प्लस t is equal to 0. So what do you get? The x equal to minus 2s minus t. Okay, we got the value of x, we got the value of y, we got the value of z. Now from that we have find the eigenpace. आता eigenpace भेटेल आपल्याला, सेट भेटेल एक प्रकारचा सेट. काय भेटेल तो? the x value. What is the x value? Is minus 2s minus t. What is the y value? Yes. What is z value? T. Such that t and s belongs to r. So eigenpace भेटला आपल्याला. So we just separate the eigenpace, minus 2s minus t. So what is the value of t here? From the second equation, what is the value of t? Is 0t. What is the value of s from the third? Is 0t. 0s plus t. 0s plus t, such that t and s belongs to r. Now just separate the s and t. In that eigenpace, we have separated the s and t. So first we got minus 2s, yes, 0s, plus minus t, 0t, and t, such that t and s belongs to a real number. Now common out from the eigenpace. Yes, we can take common out from the first, minus 2, 1, 0. And second, from t we can take common out minus 1, 0, 1. So job is your, which one is the x2 and which one is x3. त्याला कुठल्याला पण x2 माना आणि कुठल्याला पण x3 माना. So what is the eigenvector? So eigenvector now, eigenvector x2. कुठल्याला पण x2 माना. कुठल्याला x2 मानायचं? बाय सिरियली घेऊ वाटलंस तर minus 2, 1, 0. एखाद्याला वाटलं ह्या टी मधल्याला x2 मानलं तरी चालतं. And x3. What is x3? And x3 equal to minus 1, 0, 1. minus 1, 0, 1. So this is your another 2 eigenvector. पहा इथे eigenpace का तयार करायला लागला? कारण की आपल्याला रेडीमेड आन्सर भेटलं नव्हतं. आपल्याला काय भेटलं होतं? इन टर्म्स ऑफ इन्फायनाइट नंबर ऑफ सोल्युशन, t, s, in terms of that one.
Okay, so for that we are separating that, we are write down the eigenpace. Okay, so this is the first type of example. Second type of example we are see, sometimes we got only two eigenvector, and third type of example we are see we got only one eigenvector. Okay, in this way you see. हाँ, क्या बचाएंगे? झाड़ू. Yes, yes, sir. So what is the eigenvector? We got the two eigenvector x2 and x3.
Okay, so we have solved the next example. Can I go to the next part, next example? Yes, sir. Okay. So second one, find eigenvalue and eigenvector find eigenvalue and eigenvector for the matrix. We write on the matrix is 4, 6, 6, 1, 3, 2, -1, -5, -2. So let us see the screen. Hello. Yes, sir. Yes, sir. नाही सर दिस. इकडे काय कर माहिती का, तुझा जो मोबाईल आहे तो साईड झाला असेल, इकडे तिकडे स्लाइडला गेला असेल. स्लाइड कर एकदा. बरोबर आहे का? हॅलो. नाही सर केलं की स्लाइड. वेट. आता बघ. हा दिसते सर. Okay. So find the eigenvalue and eigenvector for 4, 6, 6, 1, 3, 2, -1, -5, -2. Okay. So first process is same. First of all, we write on the characteristic matrix A minus lambda I times x equal to 0. So 4 minus lambda, 6, 6, 1, 3 minus lambda, 2, -1, -5, -2 minus lambda. Then x, y, z, x, y, z, there is 0. Give us equation number 1. Now, we find a characteristic equation. So characteristic equation are lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of a equal to 0. So what is the s1? What is the s2? What is determinant? Just find out and put your answer in chat box. What is the eigenvalue? So s1 I will told you. S1 is very simple, that is a 5. Just put your answer in chat box. Rutuja, determinant is wrong, Rutuja. So S2 we got. S2 we got. What is the S2? 8. 8. And what about determinant? 4. This 4 is the determinant. Yes. We got that 8 lambda minus 4. So now from that
S1, S2 and determinant, we got the two value. So which is the two value eigenvalue? Yes, your calculator shows only two values, na? Which is the two values? Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to S1, that is 5. So your calculator shows only two values. Which two values? 1 and 1 and 2. 1 plus 2. So which is a repeated? So 3 is equal to 2. So which one is repeated? 2 is repeated. So we got that eigenvalue is 1, 2, 2. 1, 2, 2. Also we check the product. Product determinant येतोय का ते पण चेक करा. So eigenvalue कुठला रिपीट झाला? 2 रिपीट झाला. Okay. So now to find x1 for lambda 1 equal to 1. So equation 1 becomes equation 1 काय भेटलं आपल्याला? Is 4 minus 1, 3, 6, 6, 1, 2, 2, minus 1, minus 5, minus 3. On observing, your first two equations are same. Am I right? On observing, your first two equations are same because 3, 6, 6. So what is the common? We can take 3 is common out. We got the 1, 2, 2. First two row are same, na? So we take any one equation. What do you get? The equation x plus 2y plus 2z equal to 0. And second equation x plus 5y plus 3z equal to 0. तुम्ही डायरेक्टली दोन डिफरंट इक्वेशन लिहिले तरी चालतील क्रॅमर रूल साठी. सो बाय क्रॅमर रूल, बाय युजिंग क्रॅमर रूल, we get x divided by 6 minus 10 minus y divided by 3 minus 2 z divided by 5 minus 2. So we got that x divided by minus 4, y divided by minus 1, and z divided by 3. So we got the eigenvector x1 equal to minus 4, minus 1, 3, or 4, 1, minus 3. So this is the eigenvector. Is the first eigenvector for lambda equal to 1. Is the first eigenvector for lambda equal to 1. Now to find, okay, आता लॅम्बडा किती आहे आपला? To find x2 for lambda 2 equal to 2 or lambda 3 is equal to 2. दोन्ही सेम आहेत. Okay, so to find next eigenvector होणार आपलं सर. To find eigenvector for lambda 2 is equal to 2 or lambda 3 is equal to 2. दोन्ही पण सेम आहे. So equation 1 becomes what is the equation 1? 2, 6. Lambda equal to 2 put kara. 2, 6, 6. 2, 6.
6, 1, 1, 1, 2, 2, minus 1, 1, 5, minus 5, minus 3. minus 4, sir. No, sir. -4. Okay, sorry, minus 4. On observing, here all, -4, sir. on observing, here all equation are different, na? On observing, all equation are different. So Yes, sir. we take any two equation. So for that, we take x plus 3y plus 3z is equal to 0. And second, x plus y plus 2z equal to 0. We take any two equation. So by Cramer rule, we got x divided by, yes, 3, 6, 6 minus 3, minus y divided by, calculation चांगले असेल तर डायरेक्ट लिहिलं तरी चालते, minus y divided by 2 minus 3, and z divided by 1 minus 3. So x divided by 3, y divided by 1, and z divided by minus 2. So we got the second eigenvector x2 is equal to 3, 1, minus 2. आता पहा, लॅम्बडा इक्वल टू 1 साठी एक आयगन वेक्टर भेटला, लॅम्बडा इज इक्वल टू 2, लॅम्बडा 2 इज इक्वल टू 2 अँड लॅम्बडा 3 इज इक्वल टू 2 साठी पण तुम्हाला एकच आयगन वेक्टर भेटलाय. म्हणजे दिलेल्या इक्वेशनला 3 आयगन व्हॅल्यू, पण आयगन वेक्टर किती आहेत? 2 आहेत. याचा अर्थ असं नाही की तुमचे 2 आयगन वेक्टर सेम असू शकतात. सो दिस इज अ सेम आयगन वेक्टर, म्हणजे तिसऱ्याला पण सेम आहे, दुसऱ्याला पण सेम आहे आयगन वेक्टर. ओके, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ एक्झाम्पल. This is the second type of example. Find the eigenvalue and eigenvector for the repeated eigenvalue. Okay, this is the second type of example, right?
Okay, so it's all the last example झाले सगळ्यांचं. Yes, sir. So it's all the last example. Third one, find the eigenvalue and eigenvector for find eigenvalue and eigenvector for the matrix. Where the matrix is -3, -7, -5, 2, 4, 3, 1, 2, 2. Solution. First step is we write down that characteristic matrix A minus lambda I times x equal to 0. So we write the A minus lambda I minus 3 minus lambda minus 7 minus 5 2 4 minus lambda 3 1 2 2 minus lambda times x y z. Give us equation number 1. So characteristic equation are lambda cube s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of a equal to 0. So s1 we got 4 and 3 4 6 and 3 3. s2 we got and determinant we got. So eigenvalue r. Okay. Okay, Pratisha. S2 we got 3 and determinant we got 1. Very good. So we got the equation lambda cube 3 lambda square 3 lambda minus 1 equal to 0. So what is the eigenvalue? Calculator shows only one. Calculator show only one value. Which one is repeated? So we calculate lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to S1. S1 is 3. So only one value. So lambda 2 is equal to lambda 3 is equal to 3. Our product lambda 1 into lambda 2 into lambda 3 is equal to 1. So second the product, the possibility of this 1 plus 1 plus 1. So what is that?
So all three root are repeated, or three root are repeated. Okay. So to find eigenvector for lambda is equal to 1, equation 1 becomes so the equation 1 is just we have put -4 -7 -5 2 3 3 1 2 1. For noting all three equation are different, we take any two different equations. So we take two different equation, 2x plus 3y plus 3z equal to 0, x plus 2y plus z equal to 0. So by Cramer rule, using Cramer rule, we get, yes, x divided by 3 minus 6 minus y divided by 2 minus 3 z divided by 4 minus 3. So we get that x divided by minus 3, y divided by plus 1, and z divided by plus 1. So we got that eigenvector x equal to -3 1 1. Okay, for lambda 1 equal to 1, lambda 2 is equal to 1, and lambda 3 is equal to 1. तिन्ही आयगेनवेक्टर साठी आपल्याला किती इक्वेशन भेटतील? तिन्ही आयगेनवेक्टर साठी आपल्याला किती इक्वेशन भेटतील? एकच आयगेनवेक्टर भेटलाय. तिन्ही आयगेनव्हॅल्यू साठी आपल्याला एकच आयगेनवेक्टर भेटलाय, -3 1 1. ओके, not necessary ki every times we got the three different eigenvector. Sometime it is 1, sometime it is 2, sometime it is 3. Depend on your equation. Depend on your equation and position. So this is a third type of example. Okay. So this is a repeated eigenvalue for non-symmetric matrix. Fourth one is for your hard work. Two, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4. Fifth one is for your hard work. -9, 4, 4, 1, 3, 2, -1, -5, -2. Sorry. -9, 4, 4 है ना, -8, 3, 4, and is different double, -16, 8, 7. For 2, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4. Last one, -9, 4, 4, -8, 3, 4, 16, 8, 7. Okay. तो तुम्हाला आयगन व्हॅल्यूचा आन्सर देत नाहीये, बरोबर ना? आयगन व्हॅल्यूचा आन्सर दिला म्हणजे राहिलं काय रे? काहीच राहत नाही ना एक्झाम्पल मध्ये. आलं लक्षात? हॅलो मित्रांनो, आणि तुम्हाला माहिती आहे की आयगन व्हॅल्यू कसं चेक करायचंय? वी नो दॅट बेटर वे. हाऊ वी चेक द आयगन व्हॅल्यू ते सांगत नाही तुम्हाला. करू शकतात ना तुम्ही? Yes, sir. Okay. So this is the end of eigenvalue and eigenvector. Okay, next lecture we will see the last topic of this unit, that is Cayley-Hamilton theorem, and then the some of your my friend are putting some question MCQ to me. Some sent the screenshot to me. Extremely sorry, because yesterday I am quite busy while sleeping. I think near about in 24 hours, means near about 16 to 18 hours I will sleep. Okay, I will just rest. त्यामुळे काल कोणाचाही मोबाईल जास्त करून घेतला नाही आणि तुमचे व्हॉट्सअपला पण जास्त मी पाहिलेलं पण नाहीये. ओके, कदाचित पाहून मी असं झोपेत उत्तर दिलं असेल. मी पूर्ण काल रेस्ट घेतला होता, त्याच्यामुळे आज मी चांगल्या प्रकारे बेटर वेनी लेक्चर घेऊ शकतो. ओके, सो तुमचं जे काय प्रॉब्लेम असेल ते उद्या किंवा परवा तुमचे क्लिअर होते.
So this is the end of eigenvalue and eigenvector. Okay. So